Hi students, so akwai mamangda polarization and the Fajan rule and especially Fajan rules and akwai matamgi ko. So that Fajan rule do da akwai one of the student ko from class 11 tigi akwai yamna nungai mana question ama or akwai gi Fajan rule gi matang da ko akwai some example khara pibira u haina haira e ko yam nungai je question se yam hangbira u question hangbira kuduni yam nungai jeri se ko. That means ainasu response fazana pijarakani. So question hangagadi khangdriba jaga si kadai da no haibadu aina identify tawba ngami aduna question hangbirakpagi damakta ahanba aigi question ama oina phangjariba aigi student sibu ay yam thagachari ko hauji yengasi akoi fazan rules ki matang da koina lokhatpa yaba example sing ko yengsi ko ahanbada se question fazan rule da koina 3 points akoi nenaki ko that 3 points to ai ucharake aduga question si kamaina solve tawudage habdo ko yengsi. First, ahanbagi question number 1 is that in which of the following molecules is the covalent bond most polar have? Sida ladiba HI, HBr, HCl, and the H2. Yaiko. These all are covalent bond ngakani. Covalent bond ngakani. Now sigi covalent bond si koi ke doge hamatamda kanabuna hena more or most polar oge means polar means kay no hamatamda koi say side amada positive del positive and side amada del negative haibani ko. That means ionic character henge hangbane ba question se. Covalent bond ngaktani so most polar haibadi kay no more akoi kadroba covalent character chang basi kanano hangbane. Sida akoi ni yengba yabasi kay no hydrogen lere hydrogen lere hydrogen lere hydrogen lere ko this all hydrogen sing che koi ke daraba loina chap managani ko loin chap managani have ke no hamatam da hydrogen gi masi ke daraba sa cation na positive ko then del positive hairage partially positive aduga I sina kari akoi del negative kari gi electronegative element kana dagi hena hydrogen dagi ko then sida su ke daraba akoi hydrogen lere aduga bromine lere ko so bromine se del negative charge pugani aduga sondasu hydrogen and HCl ko HCl se ke daraba del negative charge pugani hauji akoina yengdoi se si hydrogen sida de khoi ka daraba yam equal sharing tawani sida di kemta ma electronegativity khenaba kemta udre akoina ko hydrogen ga se so hauji akoina yengdoi ahum se kana kana no haimatam de A ne B ne C ne kanada comparison tawgodoi ba hauji akoi iodine ne aduga bromine ne then akoi kanaga chlorine ga si ahum se comparison tawdoi ne ba adu itaragadi sida akoina most polar haibani na akoi electron se kanane hena chingba ngamge haibadu da lekpadoi ni ko so khwaidagi electron negativity wangbasi kanana henge hamatam da koi chlorine na ihen hele aduna sida sharing tawraga leiriba electron ani se sharing tawraga leiriba electron ani se kedoge hamatam da akoi mayai da covalent bond means akoi kedoge hamatam da electron ani se mayai da share tawra legadoi ne ba but due to the difference of the electronegativity of the atoms say for example hydrogen ziga chlorine ziga ani se electronegativity khenai so chlorine is more electronegative ko aduna maram oiraga kaidoge hamatam da sida chlorine na share tawriba electron pair se chlorine lom de hena chingsal leba ko aduga next na bromine su chingsali tawbuda bu kaidoge hamatam da in comparison to the chlorine ga compare tawu matam de bromine sina kedroba somewhat less electronegative character chele then iodine na amuke droba less electronegative then kanada ge bromine de kari ge akoi fluorine chlorine ko then bromine iodine na sumaina magi group 17 da chatleba ko so sigi group 17 da chatliba element sing je fluorine sina khwaidagi highest electronegative element ni next ta chlorine bromine saina akoi makha da kumdari ge ke daroba akoi electronegativity of the atom se or element se akoi handhare eba ko aduna maram oiraga chlorine sina highest electronegative element oirabanina mana share tawriba electron se ke darba chlorine lomde hena naksan gani naksan gita di sida koi positively charged puba character si ju ke darba hydrogen da hena develop tawra ni kari gino hamatam de electron du chlorine lomde hena chingrabanina ko aduna most polar oiba covalent bond molecule si kanano hamatam da HCl si oirani habasine koina lep ko doise ko next example ama se mu yengsi second which of the following has the high polarizing power haiba piriba sigi ion sing sida akoi high polarizing power lebisi aina lokhaliba question sing se already akoi gi nit
aduga G exam da hangraba question ngaktani ko which of the following has the high polarizing power haibani kanana polarizing power hen gadage ion sing sida haibani ko sida akoina kari ningsang ba yage hamatam da se akoi point amtang ningsang si ko sida greater the charge of the cation on the cation ko haidi cation means positively charged puba ion do the karigumba greater charge means kaino +1 +2 +3 +4 hena charge hena yamigai greater the covalent character heli haibani ko of the ionic bond ge adu itadi charge hena chawbudu kanano haibasine khoni yengdosi ko so charge hena chawbusi sida kana oige hamatamda high polarizing power lebasi koi kana tarni dudi aluminum Al 3 plus se tarani kaigino hai matamda aluminum sina is a 3 plus ni atai sina +1 +2 then +2 ko so main leiba matamda ke doroba aluminum sina khwaidagi cation da khwaidagi chawba charge hoire aduna mana high polarizing power means from akoi kaino dagi sina cation ni so anion dagi akoi ke doroba electron je mana hena pull tawbasi hengani habani ko aluminum sina karigi more positive charge purabani na electron deficient oirabani na ko so akoi b se tare option ko next mo khoi makhada piriba sisu khoi ato atopa medical gi na jagana engineering gi ko khoi exam sing da hangraba ngaktani yengse khoi maximum covalent character is associated with the compounds haibani piriba compound sing sida khoi maximum ko covalent character se kanana oige hangmani ko so maximum covalent character se khoi these all are akoi ionic bond na khalagasu ko ionic metal ni so akoi electrovalent more electronegative elements singa akoi bonded tawri ni now sida akoi sodium se Na+1 ko aduga I lere I negative sida na kaidaraba Mg2 plus ko then I negative twice I negative ko sida na kari Al3 plus ko then I negative so Al sidasu Al3 plus ko aduga kedaroba Cl negative now akoi sidagi khange sodium se kedaroba akoi +1 charge ni magnesium se kedaroba +2 charges ni aduga makhada C and D sida kedoge hamatamda +3 aluminum se +3 charge puba ani leiri ko so more is the akoi kedaroba cation gi charges se helige kedaroba more is the covalent character ni haibane ko adu itadi sigi makhagi C and D sida kedroba hojik Al+3 chap manare ko adu itaragadi kedroba sigi ani sidagi akoi khandokpam khangre Al+3 ni na now hojik chlorine and iodine ani se khenari ba anion da mu yenga se ko anion da di kedorage hamatam da sigi anion se chloride ion se kedro masu electron chingadoini aduga positive charge pu basisu electron watlabani na masu kedoge hamatam da electron chingning bagi apamba legadoini ko aduna hojiki iodine se sida leiriba iodine se akoi ke dorba maximum covalent character haibani electron should be akoi ke dorba hena akoi Al+3 sida naksan ba haibani ko adu itadi kanana hena naksan ba ngamdoge hamatam da chlorine di mangonde hena chingadoini aduna more ionic character lakadoini ko aduna more covalent character de akoi kanada mu lakadage hamatam da sida leiriba iodine se madi size saure so size saurabani na kedoge hamatam da Al+3 sina electron se mangonde hena chingba ngami sida so akoi point ama ningsang ba yai kamaina say smaller the size of the cation and larger the size of the anion ko anion gi size se karigumba chawraba larger the size of the anion greater the covalent character of an ionic bond habani ko sigi point ningsang ba yai so larger the size of the anion huji kanane hena size chawraba so chlorine ga iodine ga di iodine is more larger than kanadagi chloride ion dagi ko so aduna koi ke doroba aluminum sin hena singba ngame aduna ke doroba more covalent character se laidini aduna option D se tarani habako next makhada mupiriba polarizability of the halide ions ko halide ions increases in the order kari order da koi legadage habani ko aduna koi ngasai anion da de koi kari point ningsang bayai now anion da de koi na ningsang bayai si larger the size of the anion greater is the covalent character habani ko adu ita de koi sida anion gi size si polarizability of the halide ion increase in the order habse koi kamai sa tare akoi sida anion size kwai di chawbo sina ke droba increase order da koi cha tare so anion si ke droba koi iodine sida kwai di size chaw chaw bani ko aduna iodine next bromine ni next chlorine ni
next the fluorine ni ko aduna sida piriba kaino sida example sida ke doroba option si karamba tarani option D tarani ko ngasagi point du ningsangaga polarizability of the halide ion increases in the order haibdi kaino moida gidi hena chingba ngamdoi chingba ngamtari more polarized amu oirakadoi ko aduna akoi increasing order haibani na koi point D se ठीक option D se tarani haibko okay sibo leire so sida muk koi sina Fajan rules ki nainabani aduga koi marakta khangdaba atopa unit singi yauragasu question hangbirao ko aduga next section da mo koi